Okay, now you try. Is it working, Gopalda? So just wait right now. Let me finish this. Wait. Pause. Let's Kirtan finish. Let a few more devotees join, and then we will do. Okay. Oh, okay. Okay. Hare Krishna. Haribol. Thank you so much for all the devotees to join today. We'll have wonderful session today. Glorification of His Holiness Acharyapada, Guru Maharaj. And also today we had wonderful ceremony at the temple. And being also Kamada Ekadashi. But in the temple, we didn't get a chance to give everybody a chance to speak because we have so much devotees. So many devotees have so many memories with Guru Maharaj. And also, we have so little time. We don't have time in which we can accommodate everybody. So we have this wonderful session in the evening that we start, where everybody can join from their own convenience, whether they're in home or their office or at work or anywhere. And they can join and they can take part in glorifying Guru Maharaj and also hearing about the wonderful pastimes of Guru Maharaj. So we will start our session today with a wonderful video. We have a wonderful video of Guru Maharaj's Vyasa Puja celebrations in Mayapur. And that's this year's 2023 video. And it's beautiful how the devotees there decorated and Charan Abhishek, Pada Abhishek of Guru Maharaj. We will be playing that video. And right after that, it's a 10-minute video. After that, we will have like a half an hour address of Guru Maharaj to all the devotees, especially today on his Vyasa Puja day. Very, very special to hear instructions of our spiritual master, especially on this day of his birthday. So we will be seeing that. That'll be like a half an hour video. So I request everybody to please be muted and listen to the wonderful videos that we have today. And then following that, roughly around 6:15 to 6:30, we will start with our glorification session. So please be available, please be here. And it'll be first come, first serve basis. So whoever will raise hands,
we will be going accordingly in that sequence with our glorification session. So now I'll request our co-host Devangan Day. Thank you for helping me out with this. To please play the video, and we'll start with our wonderful program today. Haribol. Thank you. Jayapataka Guru Maharaj ki Jaya Guru Deva Guru Deva. Yeah, you can make it full screen. I think you have to share the sound also. You can share computer sound. It'll be in the settings. You can share the computer sound. Or you might have to unmute so that yeah. Are you able to hear? Sit down so the others can watch in the back. You are standing there behind Yes. how many brothers? Please sit down. Sri Guru Sarani Prasade Pure
চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু প্রেম ভক্তি যাহা অবিদ্যা বিনাশ কাতে বেদে গায়ে তাহার চরিতা সুদূর করুণা সিন্ধু অদম জানার বন্ধু সুদূর করুণা সিন্ধু অদম জানার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবনা লোকনাথ লোকের জীবনা প্রভু দেহ মনে ছায়া আহা প্রভু দেহ মনে ছায়া এবে যাচ শক্তি বুঝানা দেখ পতিত পাবানা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা পতিত পাবন গুরুদেবা গুরুদেব বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ প্রসায় ভূতলে শ্রীমতে যায় নামে নীতি নামায় বিষ্ণু পাদায় आचार्य कृपा प्रदान गौर कथा धाम गौर धाम तेरे Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gauravata Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gauravata Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Shanta, Shanta Gorangal. It's short leader. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare तुम कब अपने गुरु महाराज के जाओ जगह जगह Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jayapataka Gurudeva, Jayapataka Gurudeva. Share from your audio, please allow install Zoom audio device. Please restart the audio sharing application immediately and after installing continue sharing button one. It is your computer platform. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like. Libo. So thank you so much. That was wonderful. We saw a nice video of Guru Maharaj's lotus feet bathing. And now we'd like to thank all the devotees who's joined. Radhika Mataji, thank you so much for joining. Radhikeshwari Mataji, I think that is. Madhavi Shakti Mataji also, Brinda and Vishnu Priya, thank you for joining. So now we'll be playing the wonderful address that Maharaj gave on his Vyasa puja to all the disciples and all the devotees assembled at his Vyasa puja this year. Thank you. Hare Krishna.
Pangam Langayate Girim Sri Guru Dinatarinam Sri Chaitanya Ishwaram আমার প্রিয় গুরু ভাই, my dear God brother, Guru Bon, God sisters, আমার যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রশিষ্য এবং আমাদের যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রশিষ্যগণ, the grand disciples of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, সমবেত ভক্তবৃন্দ our Samavet Bhaktabrinda and the assembly of devotees, I would like to offer my pranams. আমি আপনাদের সকলের চরণে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। I don't know if you saw the beautiful outfit of the deities. I don't know if you saw the beautiful outfit of the deities. আমি জানি না আপনারা শ্রী বিগ্রহগণের যে সুন্দর সাজসজ্জা আপনারা আজ দর্শন করেছেন কিনা, শৃঙ্গার। But although they no set on the day of the Vyasa puja, They are offered a new set on the day of Vyasa puja. এই ব্যাস পূজা তিথিতে তারা একটি নতুন পোশাক ভগবানকে অর্পণ করেছেন। very amazing set of wardrobe, set of clothes. Very amazing set of clothes. অত্যন্ত বিস্ময়কর সুন্দর শৃঙ্গার, সুন্দর এক সেট বস্ত্র আজকে ভগবানকে পরানো হয়েছে। Like to extend my gratitude to the donors. I would like to express my gratitude towards the donors. আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা এই পোশাক দান করেছেন তাদের প্রতি। To the designers and seamstresses, everyone involved. To the designers, seamstresses and everyone involved. এবং যারা যারা ডিজাইন করেছেন, যারা যারা সেলাই করেছেন এবং যারা যারা আড়ি সুতোর কাজ করেছেন, সমস্ত শিল্পী এবং যারা যারা এর সাথে যুক্ত ছিল সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা দিচ্ছি। I thank all the speakers who spoke this morning. I would like to thank all the speakers who have spoken this morning. আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাদেরকে এবং আমি সমস্ত বক্তাগণ যারা আজকের প্রাতঃকালে বা আজকের সকাল থেকে যারা বলেছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। So that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, আমার গুরুদেব শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বামী আমার কাছে বলছিলেন কয়েকটা আদেশ। শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমার গুরু মহারাজ শ্রী অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কাছে বলেছিলেন কয়েকটা আদেশ। His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada had told my spiritual master, His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a few instructions. He told them to spread a message to the Western countries, to English-speaking countries. He told him to spread the message of Krishna consciousness to English-speaking countries. তিনি তাকে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলিতে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিস্তার করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। He told them to print books, distribute books. He told him to print books and distribute books. তিনি তাকে গ্রন্থ ছাপিয়ে গ্রন্থ বিতরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। He told that he should have a governing body
commission. He told his disciples that they should have a governing body commission. এবং তিনি তার শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তারা যেন একটা গভর্নিং বডি কমিশন সৃষ্টি করে। এই আদেশগুলি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সিদ্ধাঙ্গিনী করছিলেন। এবং এই আদেশগুলো ছিল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। These instructions were established by His Divine Grace Srila Prabhupada himself. So he also he gave me some. I mean, actually, he went to the West and preached and fulfilled what Lord Chaitanya had told. He went to the West, he preached, and he fulfilled what Lord Chaitanya had told. প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন এবং তিনি প্রচার করেছেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু যা বলেছেন তা রূপায়ণ করেছিলেন। He বলছিলেন আমরা 4 রকম মানুষ উদ্ধার করব। তিনি বলেছিলেন যে আমরা 4 রকম মানুষ উদ্ধার করব। He had said that we want to deliver 4 kinds of people. And he said the foolish, worthless, the needles, the fatigues, and the dukkhiks. So he wanted to deliver the 4 kinds of people: the murkha, the foolish, nichu, patit, and distressed. The dukhis. Dukhis. তিনি 4 ধরনের মানুষদেরকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন: মূর্খ, পতিত, নিচু এবং দুঃখী। এই ধরনের মানুষ তাদেরকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। So although in the Western countries have money, but they're foolish. Although in the Western countries they have money, they are foolish. যদ্যপি পাশ্চাত্য দেশের মানুষের কাছে অর্থ রয়েছে, কিন্তু তারা মূর্খ। Because they think they're the body. Because they think they are the body. কারণ তারা মনে করে যে তারা হচ্ছে এই দেহ। And they're low born. And they are low born. And they are low born. এবং তারা নিচু কুলে জন্ম। I mean, in the West, Yavan, Vyasa, this standard is there. In the West, Yavan, Mleccha, this standard is there. পাশ্চাত্য দেশে যবন, ম্লেচ্ছ এটাই হচ্ছে তাদের মান। Very hard to find any Sudras. Very hard to find even Shudras. এমনকি শূদ্রদেরকেও খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। Fallen laws to take meat, fish, egg, onion, garlic, laws to The fallen are those who eat meat, fish, onion, garlic, Eggs. তো eggs. কারা পতিত? যারা মাংস, মাছ, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি আহার করে থাকে, তারা হচ্ছে পতিত। laws to take intoxication, And then they take intoxication. এবং তারা নেশা দ্রব্য গ্রহণ করে। those who have gamble, Those who gamble. এবং যারা জুয়া খেলে তারাও পতিত। those who do illicit sex. And those who engage in illicit sex. এবং যারা অবৈধ যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তারাও পতিত। Sex outside of marriage. Sex outside of marriage. যে সমস্ত যৌনাচার বিবাহ বহির্ভূত। But all right, এরকম পতিত ব্যক্তি। তো এইরকম পতিত ব্যক্তির কোনো অভাব নেই। There is no scarcity of this kind of fallen people. তো এটা ছিল
Chaitanya Dev there, they did not remove others. এটা ছিল চৈতন্য দেবের নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি আদেশ। This was the order of Lord Chaitanya Mahaprabhu on Lord Nityananda Prabhu. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he went to the West to deliver all these people. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he went to the West to deliver all these kinds of people. কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গিয়েছিলেন এবং এই ধরনের অধঃপতিত মানুষদেরকে উদ্ধার করতে। And I became a devotee. I was qualified with all these qualifications. I became a devotee and I was qualified with all these non-qualifications. আমি ভক্ত হয়েছি এবং আমি এই সমস্ত যোগ্যতায় ভূষিত হয়েছি বা এই সমস্ত অযোগ্য গুণের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি। And Prabhupada told me, come to the West, come to India. Prabhupada told me to come to India. প্রভুপাদ আমাকে বললেন ভারতবর্ষে আসতে। এখন 1970 সাল থেকে ভারতবর্ষে এসেছি। তো আমি 1970 সাল থেকে ভারতবর্ষে এসেছি। I came to India from the year 1970. First thing, I was just 21 years old. Prabhupada told me to take sannyas. First thing, when I was just 21 years old, Prabhupada told me to take sannyas. তো প্রথম কথা প্রভুপাদ আমাকে বললেন যখন আমার 21 বছর বয়স, উনি আমাকে বললেন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে। So he made me the temple president in Calcutta. He made me the temple president in Calcutta. তিনি আমাকে কলকাতা মন্দিরের অধ্যক্ষ করেছেন। তারপরে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়াপুরে। এবং তারপরে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়াপুরে। Then he sent me to Mayapur. He said, I've given you the spiritual world, I develop it. He told me that I am giving you the spiritual world, now you develop it. তিনি আমাকে বলেছেন যে আমি তোমাকে পারমার্থিক জগৎ দিলাম, এখন তুমি এর উন্নয়ন করো। হরি বল। He told me to make at least 50,000 disciples. And he also instructed me to make at least 50,000 disciples. এবং তিনি সেই সাথে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন কমপক্ষে 50,000 শিষ্য করতে। But actually making disciples is one thing. Because they qualify, training them, taking care of them is a whole other thing. To make disciples is one thing, but to see that they are qualified, take care of them, that's another thing. প্রকৃতপক্ষে শিষ্য করা হচ্ছে একটা ব্যাপার, কিন্তু দেখা যে তারা যেন যোগ্য হয়ে ওঠে এবং তাদের দেখভাল করা, যত্ন নেওয়া, সেটা সম্পূর্ণ আরেকটা ব্যাপার। That he told me, give up your nationality, become Indian. He told me, give up your nationality and become Indian. তিনি আমাকে বলেছেন যে তোমার যে ন্যাশনালিটি, আমেরিকার নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করো এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করো। এখন আমি ভগবানের কৃপাতে ভারতীয় হয়ে গেলাম। তাই আমি প্রভুপাদের কৃপাতে ভারতীয় হয়ে গেলাম। Therefore, by the mercy of Srila Prabhupada, I became an Indian. As Raj Prabhu mentioned, they gave me many other instructions. As Rameshwar Prabhu mentioned, As Rameshwar Prabhu mentioned, he gave me many other instructions. রামেশ্বর প্রভু যেমন ভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি আমাকে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে আরো অনেক উপদেশ প্রদান করেছেন। In 1977, 1977 সালে and then the member of the
GDC Governing Body Commission. He made me a member of the GBC or Governing Body Commission. তিনি আমাকে জিবিসি বা ইসকনের সর্বোচ্চ যে পরিচালক মণ্ডলী গভর্নিং বডি কমিশনের সদস্য পদে নিযুক্ত করেন। He made me the life chairman of the Bhaktivedanta Swami Charity Trust. He made me the life chairman of Bhaktivedanta Swami Charity Trust. তিনি আমাকে ভক্তি বেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্টের আজীবন সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছেন। তিনি বলছেন যে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাদের শিষ্য চেষ্টা করো তাদের একত্র করার জন্য। উনি আমাকে বলেছেন যে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যত শিষ্যবৃন্দ রয়েছে চেষ্টা করো তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য। শিষ্য প্রশিষ্য তার পরিবারে, তার শিষ্য প্রশিষ্য এবং তার পরিবারের। হি asked me to unite the disciples and grand disciples and the family of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Then he told me to understand the fifth canto and help in making the Vedic planetarium. He told me to try to understand the fifth canto and help to make the Vedic planetarium. এবং তিনি আমাকে আরো উপদেশ দিয়েছেন যে আমার পঞ্চম স্কন্ধ অধ্যয়ন করা উচিত এবং উপলব্ধি করে ভক্তদেরকে সাহায্য করা উচিত এই বৈদিক তারামণ্ডল নির্মাণ কল্পে। তিনি বলেন সকালের রথযাত্রা বড় আকারে করার জন্য। তিনি বললেন কলকাতা রথযাত্রা বড় আকারে করার জন্য। He told me to make the Kolkata Rathayatra in a very, very grand way. এবং মায়াপুর আমাদের পরিক্রমা করার জন্য বলছিল। এবং তিনি আমাকে মায়াপুর নবদ্বীপ পরিক্রমা করার জন্য বলেছেন। He also ordered me to do the Navadvip and Mayapur parikramas. And try to resolve all the sripads and Gaurvandabhumi. And he told me to try to develop all the Sripads in Gauramandala Bhumi. এবং তিনি আমাকে আরো বলেছেন যে গৌরমণ্ডল ভূমির যত শ্রীপাঠ রয়েছে সেগুলির উন্নয়ন সাধন করতে। এভাবে আমাদের বাংলাদেশে ভক্তবৃন্দ অনেক সাহায্য করছে। আমরা অদ্বৈত সাই জন্মস্থান, সীতা সাগর জন্মস্থান, জন্মস্থান। এইভাবে বাংলাদেশের ভক্তবৃন্দ আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমরা অদ্বৈত গোসাইয়ের জন্মস্থান, শ্রীবাস ঠাকুরের জন্মস্থান, গদাধরের জন্মস্থান। In this way, the devotees of Bangladesh have immensely supported and helped me in acquiring the birthplace of Advaita Thakur, the birthplace of Srivas Thakur, the birthplace of Gadadhar, Srivas জন্মস্থান, and the birthplace of Pundarik Vidyanidhi, Pundarik Vidyanidhir Janmasthan. পশ্চিম বাংলা আর মায়াপুর আর একচক্র মন্দির আছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং মায়াপুর এবং একচক্র আমাদের এর মধ্যে রয়েছে। And included in this is Mayapur and Ekachakra in West Bengal. Rupa Sanatan, Bangladesh Rupa Sanatan, Smriti Tirtha, তার যেখানে মানুষ চাইছে সেই স্থান আমরা আছে। তো বাংলাদেশে রূপ সনাতন স্মৃতিতীর্থ তারা যেখানে মানুষ হয়েছিলেন সেই স্থান আমাদের রয়েছে। In Bangladesh we have the Rupa Sanatan Memorial Place where Rupa Sanatan grew up. That place is in our care. So there are many places in West Bengal and we also need the help of our West Bengal residents. So there are many places in West Bengal which we also need to develop. তো পশ্চিম বাংলায়ও
অনেক স্থান রয়েছে যে সমস্ত স্থানগুলির উন্নয়ন করার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। Then Prabhupada told me to write books. Srila Prabhupada told me to write books. শিল প্রভুপাদ আমাকে গ্রন্থ লিখতেও বলেছেন। As sannyasi, he told me to travel. And preach. As a sannyasi, he told me to travel and preach. সন্ন্যাসী হিসেবে আমাকে ভ্রমণ করতে এবং প্রচার করতে আদেশ দিয়েছেন। He gave many different orders. He gave many different orders. তিনি বিভিন্ন ধরনের আদেশ দিয়েছেন। সমস্ত জন্য শিষ্য এটা সাহায্য দরকার। তো তার সমস্তের জন্য আমার শিষ্যদের এক রকমের সাহায্য দরকার। এভাবে খুব আমরা এই আদেশ চলে আসছে। এইভাবে গুরু পরম্পরা ধারায় এই আদেশ চলে আসছে। In this way, to carry out all of those instructions, I need the help of all of my disciples. In this way, the Guru Parampara tradition is coming down to us. And in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, In the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধে she talks about the unreliability of ladies. In the 9th canto of Srimad Bhagavatam, Urvashi talks about the unreliability of Women. Okay, the Urvashi talks about the unreliability of women. শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধে উর্বশী তিনি মহিলাদের বা নারীদের যে অনির্ভরশীলতা সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। But in the third part, Prabhupada said this is regarding ordinary women. And women become Vaishnavas, it does not apply to them, or evil with the men. Okay, but in the purport, Prabhupada writes that these are not applicable to Vaishnavis. They are not ordinary women. This is not applicable to them. কিন্তু তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে এগুলি সাধারণ মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু যদি সেই মহিলারা যদি বৈষ্ণবী হন তাহলে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তারা পুরুষদের সমতুল্য। এখন প্রভুপাদ লন্ডনে 1973 সালে বক্তৃতা করলেন। তো শিল প্রভুপাদ 1973 সালে একটি বক্তৃতা করলেন। শিল প্রভুপাদ gave a lecture in 1973. কোথায়? লন্ডনে। লন্ডনে। কোথায়? লন্ডনে। ইন লন্ডন। এবং বলেছেন এখন আমার গুরুদেব সন্ন্যাসী পাঠিয়েছেন লন্ডন, কিন্তু করতে পারিনি। তো তখন তিনি সেখানে বলছেন যে এইভাবে আমার গুরুদেব সন্ন্যাসী পাঠিয়েছেন লন্ডনে, তারা কিছু করতে পারেনি। He said that my Gurudev had sent sannyasi to London, but they could not do much. একজন লর্ড বললেন আমার ব্রাহ্মণ করে দিতে পারো। একজন লর্ড বললেন যে আমাকে ব্রাহ্মণ করে দিতে পারবে। One lord had asked, can you make me a brahmana? And the reply was yes. You have to give up meat eating, gambling, illicit sex, intoxication. You have to give up meat eating, gambling, illicit sex, and intoxication. আপনাকে মাংসাহার, জুয়া খেলা এবং অবৈধ যৌন সঙ্গ এবং নেশা বর্জন করতে হবে। Impossible. Impossible. অসম্ভব। I cannot live my life. I cannot live my life like that. আমি এইভাবে আমার জীবন চালাতে পারি না। That's what the Lord said. That's what the Lord said. সেই লর্ড এইভাবে উত্তর দিলেন। কিন্তু আমি Prabhupada বললেন আমার
গৃহস্থতারি দিয়েছে এবং তারা লন্ডনকে জয় করছিল। কিন্তু প্রভুপাদ বললেন যে কিন্তু আমরা গৃহস্থদেরকে পাঠিয়েছি এবং তারা গিয়ে সেখানে লন্ডনকে জয় করলেন। And Srila Prabhupada said that, but I sent two grihastha couples and they went to London and they conquered London. Three couples. Three couples. And so he told the London grihasthas, I want all my grihastha followers to be Paramahamsas. So he told the London devotees that I want all my grihasthas to be Paramahamsas. তিনি লন্ডনের গৃহস্থদেরকে বললেন যে আমি চাই যে আমার সমস্ত গৃহস্থ ভক্তরা পরমহংস ভক্ত হবেন। Bhaktivinoda Thakur was a grihastha. Bhaktivinoda Thakur was a grihastha. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহস্থ ছিলেন। He had a child like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He had a child like Om Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. তিনি ওম বিষ্ণুপাদ ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতো একজন সন্তান পেয়েছিলেন। You should all have children like that. We need many great acharyas. You should all have children like that. We want to have many acharyas like that. তিনি বললেন যে তোমাদের সকলেরই এইরকম ধরনের সন্তান লাভ করা উচিত। আমাদের অনেক আচার্যের প্রয়োজন। Krishna sends us children. They are Vaikuntha kids, Prabhupada. Lord Krishna sends us these children. They are Vaikuntha kids, Srila Prabhupada said. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সন্তানগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তারা হচ্ছে সব বৈকুণ্ঠ সন্তান, শিল প্রভুপাদ বললেন। Grihasthas to take care of their children, to see that they're properly brought up, trained as devotees. Grihasthas should take care of their children. They should see that they are properly trained and brought up as devotees. গৃহস্থদের বাচ্চাদের বা শিশুদের যথাযথ যত্ন আত্তি করা উচিত এবং তাদের দেখা উচিত যে তারা যেন ভালো ভক্ত হতে পারে। And we should see in no way that mistreated, neglected, abused. They should see that nowhere they are mistreated, neglected or abused. এবং তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে তাদের সাথে যেন কোনো রকমের খারাপ ব্যবহার না করা হয়, তাদেরকে যেন কোনো রকম তাদের উপরে যেন কোনো অত্যাচার এবং অন্যরকম কোনো রকম অত্যাচার না হয়। এটা হচ্ছে সমস্ত তোমাদের গৃহস্থ যারা আছেন আমার দায়িত্ব। এটা হচ্ছে তোমাদের যারা গৃহস্থ যারা আছেন তোমাদের এটা হচ্ছে দায়িত্ব। Those of you who are grihasthas, this is all of your responsibility. এখন আমরা দরকার চৈতন্য দেব বলছিলেন পৃথিবীতে আছে যত নাগরিক নাম সবার প্রচার হয় বিমার নাম, এটা স্মরণ করার জন্য। এখন আমাদের দরকার হচ্ছে চৈতন্যদেব যেটা বলেছিলেন পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, এটা সফল করার জন্য। Now we need to make the words of Lord Chaitanya become completely successful, that he said that my name should be spread in every town and village all over the world. Lord Chaitanya told Kurmadesh Brahman, Radhe Dakho, Radhe Gaho, Krishna Vadesh, Amar Agya Guru Haya, Taro Edar. Lord Chaitanya told the Kurma Brahman, Jare dekho tare kaho Krishna Upadesh, Amar Guru, Amar Agya hoy, Amar Agyay Guru Hoya Tara Desh. Lord Chaitanya told that whoever you see, you instruct them about the science of Krishna consciousness, and on my order become a spiritual master.
the critical qualification to be a guru is you should know the science of Krishna consciousness. So the real qualification to be a guru is that you should know the signs of Krishna consciousness. তো গুরু হওয়ার প্রকৃত যোগ্যতা হচ্ছে যে আপনার কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে বিজ্ঞান তা যথাযথভাবে জানা উচিত। What Chaitanya said, Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Sutra Kininai, Jai Krishna Tattva Veda, Say Guru Hai. So Lord Chaitanya said, Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kenanai. যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। লর্ড চৈতন্য বলেছেন, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে whether one is a brahmana or one is a sannyasi or one is a shudra, it doesn't matter. One who knows the science of Krishna consciousness, he is qualified to become a spiritual master. I want all of you to learn how to present Krishna consciousness. I want all of you to learn how to present Krishna consciousness. আমি চাই যে আপনারা সকলেই শিখবেন কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে উপস্থাপনা করতে হয়। এইভাবে সবাই ভাষণ দিয়া প্রচার করুন। এইভাবে সবাই ভাষণ দিয়ে প্রচার করুন। In this way you all give lectures and you preach. জয় হোক, জয় হোক। যাই হোক, anyhow, জয় হোক, all glories. আজকে যে ব্যাস পূজা আমার শিষ্যের জন্য উদযাপিত হইল। আজকে যে ব্যাস পূজা আমার শিষ্যদের জন্য উদযাপিত হইল, today the Vyasa puja that have been arranged for my disciples. এখন কেউ আমাকে গুণগান করলেন। এখন কেউ কেউ আমাকে গুণগান করলেন। Now some people glorified me. এখন আমার গুরুদেব আশীর্বাদের জন্য যা কিছু করতে পেরেছি। এখন আমার গুরুদেবের আশীর্বাদের জন্য যা কিছু করতে পেরেছি। Whatever was performed, whatever I could do was because of the blessings of my spiritual master. And I hope all of you can also do some wonderful things. I hope that all of you can also do some wonderful things. এবং আমি আশা করছি যে আপনারা সকলেও কিছু চমৎকার কিছু করতে পারবেন। You see, if someone remains a brahmachari their whole life, that's called a real vrata. If someone can be a brahmachari their whole life, that's called Brihat Vrata. যদি কেউ আজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পারেন তাকে বলা হয় বৃহৎ ব্রত। কিন্তু যদি কেউ brahmachari বেশ জুড়ে কিন্তু মন অন্যদিকে থাকে সেটা ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ব্রহ্মচারী বেশ নিয়ে তার মনটা অন্যদিকে থাকে সেটা ঠিক নয়। But if somebody wears the dress of a brahmachari but his mind is somewhere else, that is not a nice thing. So better to be a good grihastha than a bad brahmachari. So better to be a good grihastha than a bad brahmachari. তাই ভালো গৃহস্থ হওয়া খারাপ ব্রহ্মচারী হওয়ার থেকে অনেক ভালো। So we have a Vaishnava marriage bureau, and we hope that all the devotees that want to get married would help by joining that Vaishnava marriage bureau. We have a Vaishnava marriage bureau in my office. We hope that
all those who would like to get married would join the bureau. আমাদের একটা বৈষ্ণব বিবাহ বন্ধনী বা বৈষ্ণব ম্যারেজ ব্যুরো আছে এবং আমরা আশা করছি যারা বিবাহ জীবনে পদার্পণ করতে চান তারা সকলে এই যে বিবাহ বন্ধনী প্রকল্প রয়েছে তার সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। Gajendra Leela, Gajendra যুদ্ধ করলেন কুমিরের সঙ্গে। গজেন্দ্র লীলাতে গজেন্দ্র যুদ্ধ করলেন কুমিরের সাথে। In the Gajendra pastime, Gajendra fought with the crocodile. কিন্তু জলের মধ্যে। কিন্তু জলের মধ্যে, but in the water. হাতি, গজেন্দ্র ছিল হাতি, হাতি হচ্ছে ডিঙের পশু। গজেন্দ্র হচ্ছে হাতি, হাতি হচ্ছে ডাঙার পশু। Gajendra was an elephant and elephant is an animal of the land. কুমির হচ্ছে জলের পশু। কুমির হচ্ছে জলের পশু and the crocodile is an animal of the water. এখন তাৎপর্যতে বাবা বলেন যে অবস্থায় বেশি শক্তি হয় এই অবস্থার মধ্যে মায়ের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। এবং তার তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ বলেন যে যে অবস্থাতে বেশি শক্তি হয় আমাদের সেই অবস্থাতে থেকে মায়ার সাথে যুদ্ধ করা উচিত। In the purport, Srila Prabhupada says that in whichever situation we feel stronger to fight Maya, we should remain or we should be established in that situation and continue our fight against Maya. বেশি শক্তি হয় গৃহস্থ হয় আর থাকা উচিত, আর বেশি শক্তি হয় ব্রহ্মচারী হয় আর থাকা উচিত। তো যারা বেশি শক্তি পায় গৃহস্থ হয়ে মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে তারা সেটা করছে, এবং যারা বেশি শক্তি পায় মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে ব্রহ্মচারী হয়ে তারা সেটা করছে। So those who find those who feel stronger in fighting Maya as a grihastha, they should remain a grihastha, and those who find it to be, those who find more strength to fight Maya remaining a brahmachari, they should remain a brahmachari. Grihe thako, bone thako, sada hari bole dako. Whether one remains in the householder life or one remains in the forest, one should always chant the holy names of Lord Sri Hari. So, you want to see that everybody, whether the Hastas or Ramachandra, whoever, they should all chant Hare Krishna, they should all study Prabhupada books, they should all preach. So we want to see whether one is a brahmachari or grihastha, they all chant the holy names, they study Prabhupada's books and they preach. তাই আমরা দেখতে চাই যে যারা হয় তারা গৃহস্থ হোক অথবা ব্রহ্মচারী হোক, সকলেই যেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করে, তারা যেন শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়ে এবং তারা সকলেই যেন প্রচারে লিপ্ত হয়, প্রচার কার্য করে। We are Gosti Anandis. We want to see the number of devotees increase. We are Goshti Anandi. We want to see the number of devotees increase. আমরা গোষ্ঠী আনন্দী, আমরা দেখতে চাই যে আমাদের ভক্ত সংখ্যা, আমাদের ভক্ত পরিবার যেন বৃদ্ধি পায়। Hare Bol! হরি বল, Hare Bol! হরি বল, Hare Bol! হরি বল, Gauranga! গৌরাঙ্গ, Nityananda! নিত্যানন্দ। Prabhupada ki জয়। Thank you for Haribol. Thank you for joining once again. So we would start the glorifying. So here we have, so we would start from Madhavi
Bhakti Mataji? Are you there? Yes, Divangan. Haribo কেমন Mataji. আছো? হরে বল, হরে ভালো, কৃষ্ণ। ভালো। তো আপনাকে দিয়ে শুরু করা হবে। ঠিক আছে, তাহলে আহ, 2 মিনিট সময় দাও আমার, একটুখানি Okay. আমি একটু জব করছি, একটু 2 মিনিট লাগবে, এটা শেষ করে Okay. আমি এক্ষুনি বসে আছি এখানে। Okay. Okay. No problem. তোমাদের অন্য কাউকে কিছু বলার থাকলে বলো। So Vrinda Braja Gopika Devi Dasi, Mataji, do you want to start? You want me to I just My mom is ready now. All right. Okay. এখানে relax যাও। তুই পাশে বস। Haribol, Divangan. My mom is going to speak Yes. in Bengali, so All right. Vishnupriya can translate in or I mean, would English. you like me to translate, or is Yeah, is it no fine? problem. No problem. Okay. No, who are joining the They can't understand. speak English, they Yeah. can't understand. Since also. there are many people that joined that does not know Bengali, yeah, it's okay. You could translate in Bengali. Okay, Yeah, that would work. I'll Perfect. try to translate briefly. Okay, let's start. Okay, you can start. বস। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanotimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Namaha. Namoyong Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine. Namoyong Acharyapada Nitai Kripa Padayane Gaura Katha Damodaya Nagara Grama Karine. Namoyong Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gaura Bani Pracharine নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণী। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ। আমাদের সবার কাছে আজ অত্যন্ত শুভ পবিত্র দিবস। আজ আমরা সেজন্য খুবই আনন্দিত। এই আনন্দের দিনে আমরা আরো আনন্দিত, কারণ একটুখানি সুযোগ পেয়েছি গুরুদেবের গুণমহিমা কীর্তন করার জন্য। Today is a very, very auspicious day. It is a reason to celebrate, and I'm even more happy because I'm able to get an opportunity to glorify my Guru Maharaj. যদিও আমি মোটেও যোগ্য নই গুরু মহিমা বর্ণনা করার মতো, ভগবানের কৃপায় যেমন অন্ধ তারা গণনা করতে পারে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, তেমনি ভক্তদের কৃপায় কিছুটা হলেও গুরু ভক্তি লাভ করতে পারছি। Even though I'm not at all qualified by the mercy of all the devotees, I'm able to practice my devotion onto my Guru Maharaj. আমার কোনো ভক্তি আছে বলে মনে করতে পারি না। I don't think I have any devotion. গুরু তত্ত্ব কি আর গুরু মহিমাই বা কি, এ ব্যাপারে আমি খুবই অজ্ঞ। I do not know exactly what is Guru Tattva or glories of Gurudev. গুরু গৌরাঙ্গের লীলা মহিমা শ্রবণ করা অত্যন্ত সহজ আর আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু বর্ণনা করা খুবই কঠিন ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে। It is much easier to experience the glories of Gurudev, but it is much more difficult to express his glories, especially for me. বিগত কয়েকদিন ধরে গুরু মহারাজের গুণমহিমা কীর্তন চলছে। আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণ তাদের উপলব্ধি থেকে অসংখ্য লীলা কীর্তন উপলব্ধি থেকে অসংখ্য লীলা কীর্তন করেছেন, যেগুলো শুনে আমি অনেক ভগবত আনন্দ লাভ করেছি। For the last few days, there have been many glorifications done by my senior God brothers and God sisters, through which I'm experiencing so much of happiness by listening to glories of Guru Maharaj. আর তার থেকে আমি কিছুটা হলেও শেয়ার করার চেষ্টা করব। And from them, I will try to share even just a little bit. এক সময় গুরু মহারাজ নেপালের পরিভ্রমণে যান, সেখানে এক নামহট্টকারী প্রচারকের বাড়িতে যান। Once upon a time, Guru Maharaj went to preach in Namata in Nepal during a Namata program at a devotee's house. সেখানে নামহট্টের অধিকর্তা গুরু মহারাজকে প্রচারের ব্যাপারে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন। There, the devotee who was organizing the Namata had asked Guru Maharaj many questions. এবং তার অনেক নির্দেশ গ্রহণ করেছেন। And had accepted many instructions from Guru Maharaj. কিন্তু সর্বশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গুরু মহারাজ, আমরা কিভাবে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, অথবা আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ রাখতে পারি? And at the end, the devotee asked Guru Maharaj, how can we please you the most, and how can we actually keep our connection with you? কিন্তু গুরু মহারাজ কোনো উত্তর দিলেন না। But at that time, Guru Maharaj did not give an answer. তারপর সেই ভক্ত আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন গুরু মহারাজকে। After that, the devotee asked Guru Maharaj the same questions again.
কিন্তু তখনও গুরু মহারাজ কোনো উত্তর দিলেন না, নীরব হয়ে থাকলেন কিছু সময়। Even then, Guru Maharaj did not give any answer, and he was quiet for some time. তখন সেই ভক্ত সে নিজেই বলল যে গুরু মহারাজ, তাহলে আমি কি ইমেইল করব, আপনাকে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে পারি? Then the devotee asked Guru Maharaj, then should I email you? Is that the best way to keep my connection with you? তখন গুরু মহারাজ বললেন না। Then Guru Maharaj said no. তারপর আবার বললেন সেই ভক্ত, তাহলে কি আমরা মায়াপুর কোনো স্পেশাল ফেস্টিভ্যালে জয়েন করতে পারি? Then the devotee asked, then should I attend any special festivals in Mayapur? তখন গুরু মহারাজ উত্তর দিলেন না। Then Guru Maharaj said no. তারপর আবার সেই ভক্ত আরো বললেন যে তাহলে কি আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে কোনো ডোনেশন দিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি? Then the devotee asked, then should I please you by monetary donations for the Lord? তখন গুরু মহারাজ উত্তর দিলেন না। Guru Maharaj again said no. তারপর আবার সে ভক্ত আবার বললেন, তাহলে গুরু মহারাজ আপনাকে কি ফোন করব, ফোনের মাধ্যমে আপনাকে কথা বলে সন্তুষ্ট করতে পারি, মাঝে মাঝে ফোন করে, এভাবে তিনি বললেন। The devotee then asked, should I try to call you from time to time to keep my connection with you? তখন গুরু মহারাজ বললেন না। Then Guru Maharaj again said no. তখন সে ভক্ত অনেক তার মনের কষ্টে সে নীরব রইলেন কিছুক্ষণ, কি বলবে তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। The devotee was then bewildered on what to say, and he was also quiet, and he was feeling a little bit hurt on the inside. তখন গুরু মহারাজ তার মনের যে কষ্ট এটা সে বুঝতে পেরে তখন বললেন, শুধু গুরু মহারাজ একটাই মেনশন করে বলেছেন যে আমি চাই প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করো। Then Guru Maharaj understood the devotee's feelings, and Guru Maharaj finally said, I want that you please Srila Prabhupada. এটাই আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। This is my most prominent instruction. তো আমি কতটুকু সময় দিতে পারো আমাকে কতটুকু সময়? Gopalda. আরেকটু সময় আরো একটা কাহিনী as much as you want, Mataji. This session is open as much as you want. Yes. All right. থ্যাংক ইউ গোপাল বাবু। ঠিক আছে, আমি আরো একটুখানি ছোট একটা কাহিনী বলবো। আরো একটি ছোট কাহিনী শেয়ার করব, সেটা হলো গুরু মহারাজ যখন 11 বছর বয়সে ভারতীয় গুরু নির্বাচন করতে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতেন। Another small pastime I will share is that Guru Maharaj at the age of 11, he was traveling in search of a guru. তখন ঘুরতে ঘুরতে গুরু মহারাজ কানাডায় যান এক সময়। And at that time he was in Canada in search of a guru. কানাডা যাওয়ার আগেও সে কিছুদিন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংস্থায় সে ভ্রমণ করেছেন। সে যে একজন ভারতীয় গুরু অনুসন্ধান করার জন্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সেজন্য সে কানাডায় যাওয়ার আগেও সে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখেছেন। Guru Maharaj also went to many other places in search of a bona fide guru before Canada. তারপর সে কানাডায় গিয়ে কানাডায় প্রভুপাদের মন্দির আছে, সেখানে সে মন্দিরের অধ্যক্ষের কাছে যান এবং সেখানে সেই মন্দির সম্বন্ধে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে সেই প্রভুপাদের তথ্য জানতে পেরেছেন কিছুটা।
Then Guru Maharaj actually came in touch with the ISKCON temple in Canada, established by Srila Prabhupada. তখন সেই মন্দিরের প্রেসিডেন্ট প্রভু সে গুরু মহারাজের মনোভাব বুঝে যে তাকে কিছুদিন ওখানে তখন বললেন যে আমি অধ্যক্ষের কাছে গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কি প্রভুপাদের কাছে যাব, প্রভুপাদ তো খুব সম্ভবত শুনেছে সান ফ্রান্সিসকোতে আছে, তো আমি ওখানটায় যেতে চাই এবং প্রভুপাদের আমি দর্শন করতে চাই। তখন বলো এটা। Then Guru Maharaj asked the temple president if he can meet Srila Prabhupada, because at that time Srila Prabhupada was in San Francisco. And then Adhyakha said, and Adhyakha বলছেন যে না তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না, তুমি এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করো এবং আমরা এখানে রথ নির্মাণ করছি, তুমি রথ নির্মাণ কার্যে তুমি সাহায্য করতে পারবে, তুমি এখানে থাকো। Then the temple president told Guru Maharaj that for now you can stay here at the temple and help prepare for our Ratha Yatra festival. তারপর সে গুরু মহারাজ তার কথায় রাজি হলেন এবং সেখানে কয়েকদিন থেকে গেলেন। Then Guru Maharaj agreed and stayed for a few days in Canada temple. তারপরে সেখানে থাকার পর একদিন গুরু মহারাজ সেই প্রভুপাদের সহকারী সেবক গুরু মহারাজকে একটা জপের মালা দেন জপ করার জন্য। Then one day one personal servant of Srila Prabhupada had given Guru Maharaj japa beads to chant on. তখন এর আগে কখনো গুরু মহারাজ জপের মালায় জপ করেননি। Before this, Guru Maharaj had never chanted on japa beads. এবং তখন গুরু মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভালো করে যে আমি কিভাবে জপ করতে পারি, জপের নিয়ম কানুন বা কোন জায়গায় বসে জপ করব, কিভাবে এটা করব, তো সবকিছু জিজ্ঞাসা করে ওনার জানলেন। তখন অধ্যক্ষ বললেন তুমি কিভাবে কমফোর্টেবল তুমি ফিল করো, তুমি যেভাবে তোমার ভালো লাগে তুমি সেইভাবে তুমি জপ করতে পারো, জপ করে দেখো। Then Guru Maharaj asked the devotee, what is the best way I can chant, in what place, how I can chant? Then the devotee said, however you feel comfortable, you chant there. তারপরে গুরু মহারাজ ওই জপের মালাটা নিয়ে এসে ওখানে মন্দিরের কাছে পার্ক, সেই পার্কে গিয়ে সে ওখানে জপ করতে বসলেন। Then Guru Maharaj went to a nearby park and started to chant over there. এবং তখন গুরু মহারাজ জপ করতে শুরু করলেন, কিছুক্ষণ পরে সে দিব্য আনন্দ অনুভব করলেন। Then soon after he started chanting, he felt a transcendental bliss. এবং সে তার নিজের ভাষায় বলছেন যে সে জপ করতে করতে অনেক অনেক সময় জপ করেছেন, সে 32 মালার বেশি জপ করেছেন ওখানে বসে ওই দিন। And Guru Maharaj, in his own words, described that he kept on chanting for hours and hours, and he chanted more than 32 rounds. এবং ওই দিনই ছিল তার প্রথম জপমালায় জপ করা, ভগবানের মহামন্ত্র নাম জপ করা। And that was his first time chanting, first day chanting. এবং ওই জপ করে সেদিন সে অনেক দিব্য শক্তি লাভ করেছিলেন। And through chanting, he achieved transcendental empowerment. তারপরে সেই জপের মালা নিয়ে সে মন্দিরে ফিরে আসলেন আবার। Then he returned back to the temple with the japa beads. এবং এসে দেখে যে সেই প্রভুপাদের সহকারী সেবক অপেক্ষা করছেন গুরু মহারাজের জন্য। তার গুরু মহারাজের বলো। Then he saw that Srila Prabhupada's servant, he was waiting for Guru Maharaj to return. গুরু মহারাজের তখন নাম ছিল জয় নামে, সবাই তাকে চিনতো, সবাই ডাকতো জয় নামে। At that time, everyone knew him as Jai.
তখন প্রভুপাদের সহকারী সেবক সে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে জপের মালাটা দিয়েছিলাম সেটা কি তোমার কাছে আছে এখনো? Then Srila Prabhupada's servant asked Guru Maharaj, the japa beads that I gave you, do you still have them with you? গুরু মহারাজ বললেন, হ্যাঁ আমার কাছে আছে। Guru Maharaj said, yes, I still have them. তখন সহকারী সেবক বললেন যে আমি ওই মালাটি প্রভুপাদের মালা ছিল, প্রভুপাদ নিজেই সে ওই মালাটা জপ করতেন, তার এই মালাটা আমি ভুলবশত তোমাকে আমি দিয়েছি, আর আমি সেই মালাটা আমি তোমার কাছ থেকে ফেরত চাচ্ছি। Then the devotee told Guru Maharaj that those beads were actually they belonged to Srila Prabhupada and I mistakenly gave them to you, so I would like to ask them back from you. তারপর সে গুরু মহারাজ সেই মালাটি ফেরত দিলেন। Then Guru Maharaj gave those beads back. তো এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে গুরু মহারাজ সে নবীন ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে প্রভুপাদের কৃপার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন সেই দীক্ষা নেওয়ার আগেই। From this pastime we can learn that even though Guru Maharaj at that time was a new devotee, he had received transcendental mercy and blessings from Srila Prabhupada before he even took initiation. এবং তারপরে গুরু মহারাজ খুব দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি এই গুরুকেই বরণ করব। And soon after, at that time, Guru Maharaj was determined and he decided that he will accept Srila Prabhupada as his spiritual master. তো এ থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রভুপাদ কতটা অন্তর্যামী, তিনি ভক্তদের অন্তরের কথা সে বুঝতে পারেন। So from this we can learn that Srila Prabhupada actually knew the heart of everyone, of the devotees. এবং ঠিক সেই রকম আমাদের প্রভুপাদের একান্ত, এবং তারপরে গুরু মহারাজ তার থেকে দীক্ষা নেওয়ার মনস্থ করলেন। And then Guru Maharaj took or decided to take initiation from Srila Prabhupada. এবং তার কয়েকদিন পরেই সে মন্ট্রিয়লে সে দীক্ষা নিয়েছেন প্রভুপাদের কাছ থেকে। And soon after, Guru Maharaj took initiation from Srila Prabhupada in Montreal. তো এর থেকে আমরা এটাই মানে শিখতে পারি যে গুরু মহারাজের গুরুদেব প্রভুপাদ সে ছিলেন যতটা অন্তর্যামী, তার থেকে সেই কৃপাটাই গুরু মহারাজ পেয়েছেন, এবং গুরু মহারাজও সে তার সবার অন্তর্যামী সে। So from this we can learn that just like how Srila Prabhupada knew the hearts of all the devotees, Guru Maharaj also received the same quality from Srila Prabhupada, and he also understands the hearts of all his disciples and all the devotees. এর পিছনে অনেক কাহিনী আছে যেগুলো আমি আর বেশি সময় নেব না। তো এইভাবে গুরু মহারাজ তো আমি কয়েকদিন আগে গতদিন আমি শুনেছি পুরুষোত্তম মহারাজ গ্লোরিফিকেশনে যে পুরুষোত্তম মহারাজ বলেছেন যে গুরু মহারাজ আমরা শাস্ত্রে আছে আমরা মাতা পিতার ঋণ কোনোদিন আমরা শোধ করতে পারি না, আর আমরা গুরুবর্গেরও আমরা ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারবো না। গুরু মহারাজ আমাদের গুরুদেব আমাদের যে দিব্য শক্তি, দিব্য জ্ঞান, যে কৃপা, কৃষ্ণ প্রেম, এগুলো যে দান করেছেন, যে পারমার্থিক জ্ঞান এগুলো আমাদের দান করেছেন, এগুলো আমরা কোনোদিন আমরা সে ঋণ আমরা শোধ করতে পারি না।
I was hearing the glorification of Guru Maharaj by His Holiness Purushottam Swami Maharaj yesterday, and he was saying how we can never, just like how we can never repay the debt to our parents, we can also never repay the debt to our Gurudev, as he has given us this transcendental knowledge and love of Godhead. আমরা শত চেষ্টা করেও আমরা সারাদিন যদি ভগবানের নাম জপ করি বা ভগবানের সেবা করি, তাও আমরা কোনোদিন এই ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না। No matter how much we try, no matter how many rounds we chant every day, and we can never repay the debt fully. কিন্তু গুরু মহারাজ নিজের মুখে বললেন যে যদি আমরা কখনো সে গুরু গ্রহণ করার পরে আমরা যদি সেই গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করতে সমর্থ হই, তাতে তাতে তার শিক্ষার কোনো শিক্ষায় পারদর্শী হতে হবে না, যে কোনো প্রকারেই হোক, যদি সে সেই গুরুর মহিমা কীর্তন করে, অ্যাটলিস্ট একটা সেন্টেন্সও যদি সে কীর্তন করে, তাহলে সে কিছুটা লাঘব হতে পারে তার। Then Guru Maharaj in his own words said that once we receive initiation, then if we can even glorify our Gurudev in just one sentence, no matter our qualification, then we can receive some, we can repay the debt even a little bit. আমরা যদি সেই গুরু মহারাজকে একটু সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে সেই ভগবান তখন সন্তুষ্ট হয়। If we can please our Gurudev, then we can also please the Lord. তাই আমাদের গুরু মহারাজের মানে ইনস্ট্রাকশন, বাংলায় তার গুরু মহারাজের নির্দেশনা আমাদের খুব দৃঢ়তার সহিত সেটা আমাদের পালন করা উচিত। This is why we should follow the instructions of our Gurudev with great determination. তো আমি আরেকটু গুরু মহারাজের উদ্দেশ্য করে বলছি, গুরু মহারাজের কাছে, গুরু মহারাজ আপনার কৃপা সাগরের মতো অপরিসীম। So now I will say something in addressing or to Guru Maharaj. আপনার ভক্তি শক্তি অতুলনীয়। Your devotion and power is unparalleled. আপনার দয়া ও করুণা সকল জীবের প্রতি সমান। Your mercy and compassion towards all jivas or living entities is equal. আপনি নিতাই চাঁদের প্রকাশ। গুরু মহারাজ আপনি নিতাই চাঁদের প্রকাশ। আমাদের আপনি গুরু মহারাজ আপনি মহাবদন্য অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো না চাইতেই কৃষ্ণ ভক্তি দান করেন। You are empowered by Nitai Chand himself, and just like Sri Chaitanya Mahaprabhu, you are making everyone dance and distributing the love of Godhead, love of Krishna to everyone. এই অধপতিত কলিযুগে সর্বজীবের প্রতি আপনার সেই সমভাবাপন্ন আপনি সেই করুণাময় গুরুদেব। In this degraded age of Kali, you are giving your mercy to all the living entities, and you are the spiritual master and giving shelter to everyone. সর্বশেষে আমরা সবাই একসঙ্গে শ্রী শ্রী রাধাকান্ত জিও, শ্রী শ্রী গৌরনিতাই, শ্রী শ্রী জগন্নাথ বলদেবের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি
যেন গুরু মহারাজ আমাদের মাঝে সেই শতকোটি বৎসর আমাদের মাঝে থাকেন এবং আমাদের কৃপা বর্ষণ করেন এবং আমাদের সেই আমাদের সেই কৃষ্ণ প্রেম দান করেন। And I pray to Shri Radha that Guru Maharaj stays with all of us and continues to shower his mercy onto conditioned souls like all of us. And Guru Maharaj আমাদের আশীর্বাদ করবেন যাতে আমরা সেই আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি, যাতে প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং সেই প্রচারে যেন আমরা সংযুক্ত থাকতে পারি। And Guru Maharaj, please bless us so we can always engage ourselves in the service of Srila Prabhupada and continue to serve in his mission. এই বলে আমি এখানে শেষ করছি। আপনার অধম শিষ্যা মাধবী শক্তি দেবী দাসী। So here I will conclude your insignificant disciple Madhavi Shakti Devi Dasi. আমরা সবাই মিলে একবার হরিনাম মহামন্ত্র উচ্চারণ করব গুরু মহারাজের মঙ্গলার্থে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। গোপাল প্রভু আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমি প্রণতি নিবেদন করছি আমাকে একটুখানি বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। হরে কৃষ্ণ। Thank you so much to Gopal Radhe Prabhu, and I offer my obeisances to all the devotees for giving me an opportunity to say glories or glorify Guru Maharaj. আমি আমার জানা অজানা সত্ত্বেও আমি অনেক ভুল করি, তো সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। Please forgive me for any mistakes I've done knowingly or unknowingly. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna Mataji, thank you so much for your wonderful speech. Thank you Vishnu Priya for translating so that everybody could get an opportunity to hear wonderful pastimes of Guru Maharaj. Thank you. So now I will request if Vishnu Priya, you want to, I know, see Ravi Divanji over here. Thank you so much for joining. We are having a wonderful session of glorification for Guru Maharaj, Srila Jayapataka Swami, on his 74th birthday today. So thank you for joining. Now, if maybe we can give Vishnu Priya a little rest. If Brinda Braja Gopika, if she would like to say or glorify Guru Maharaj, that would be nice. Yes, Gopal Dada, she's ready, so she can. Okay, yes, so she can start. Hare Krishna, everyone. Dandavad Pranam. So I wrote a little bit to glorify my Guru Maharaj. His Holiness Jayapataka Guru Maharaj once said, when we want to glorify the Lord, we can do that best by glorifying his favorite devotees. So I beg for all of your blessings to glorify my Guru Maharaj in the proper mood of humility and gratitude.
Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namaste Namang Acharyapada Nitai Kripa Pradayane Gaura Katha Damodaya Nagar Gramatayane Namang Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachat Deshatayane. Dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances unto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Just as Sri Krishna and Srila Prabhupada's name, form, qualities are boundless, your qualities and glories are also boundless. You always present Krishna consciousness in the most simple way possible for everyone to understand and resonate with. I recall one time when you came to New Orleans Temple and you gave the Sunday Love Feast class, where there were many newcomers and the entire temple room was fully jam-packed. You began saying that many religious people love and worship God, but if they're asked about the identity of God, they don't know much. For example, if you ask a Christian, where does God live? The Christian will answer, I don't know, it's a mystery. Then you ask, what does God look like? The Christian again says, I don't know, it's a mystery. Then you ask, what does God eat? Then the Christian again says, I don't know, it's a mystery. Then you ask, where does God live? And then the Christian again says, I don't know, it's a mystery. Then you said that soon we will think that this person loves a mystery man. They love God, but they don't know who he is. And if a devotee is asked about the identity of God, he will immediately say Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And he lives in Golok Vrindavan, displaying unlimited transcendental sweet pastimes with his intimate associates. This shows that our scriptures are very detailed. This shows that our scriptures give a very detailed description of God's identity. By such humorous narrations, you explain the seemingly complex philosophy of Krishna consciousness and make it so easy for all of us to understand. You know the heart of everyone and are very compassionate to all living beings. In the Bhagavad Gita verse 5.25, Srila Prabhupada describes the real welfare of humanity. A Krishna conscious person is factually engaged in welfare for all the living entities. Simply satisfying the external body of the living being is not enough to save a suffering person in this material world. A conditioned soul suffers because he has forgotten his eternal relationship with Krishna. Thus, helping conditioned living individuals to reawaken their dormant Krishna consciousness is real welfare work for all the living beings. Being empowered by Srila Prabhupada, you're constantly engaged in the topmost welfare work for everyone by providing all the facilities to revive our dormant love for Krishna. You never differentiate between who is your disciple and who is not. You distribute your mercy equally to all conditioned souls like a magnanimous father. Finally, I want to thank you so much, Guru Maharaj, for giving me your warm shelter and officially accepting me as your daughter by giving me initiation last April 2nd, 2022. I'm eternally indebted to you for saving me from the scorching heat of material existence. Although I'm struggling to keep my vows, I beg to you for your mercy to give me the determination and enthusiasm to strictly abide by my initiation vows. O Guru Maharaj, I beg for your blessings and pray that I may be able to realize the significance of the Hare Krishna movement for all of us and offer my small contribution to this eminent mission. I offer you my repeated obeisances unto your lotus feet and pray to Sri Radha Radhakanta and Lord Nishingadev for your everlasting good health, your most fallen servant, Brinda Braja Gopika Devidasi. Hare Krishna. Haribo, thank you so much. Vrinda Braja Gopika Devi Dasis, such a wonderful speech that you gave, especially reminding us of
a wonderful class that Maharaj gave here in New Orleans. Thank you. I'd like to welcome Sarvatak Prabhu, who's joined, also Vijay Sahu. You have joined also. Thank you for joining. We are having this wonderful glorification session of Srila Jayapataka Swami Maharaj on the occasion of his 74th birthday. And also I'd like to thank Rico for joining as well. So if any of you would like to say, I think Sarvatara Prabhu is here. Vishnupriya, you want to speak first, or Sarvatara Prabhu would like to speak first? If my father is available, then he can speak first. Okay. Sarvatara Prabhu, if you're available, you can speak. Then Vishnupriya will speak. But I'm not ready to speak, but you mentioned another gentleman here, Dr. Vijay Shah. I think he is Vice Chancellor of our Southern University. So I honor to express my gratitude, Dr. Vijay Shah, who is actually supporting in our Baton Rouge Preaching Center such a higher level of people who are actually involving and supporting. And this is actually greatness of my Guru Maharaj. Like 2017, when Guru Maharaj visited in New Orleans, so we had a meeting with Guru Maharaj. So we should preach outside of New Orleans. So I took very seriously my whole family, and we are trying. So I don't know how much success we have, but so we met such a great personality like Dr. Vijay Shah and other personalities in Baton Rouge who actually supporting our program and eager to accept the Krishna consciousness. And once upon a time, Prabhupada told, if you surrender to Krishna and give your life for preaching, you will see the miracle. So we don't have any qualification. I am very insignificant, but sometimes I feel miracle. So I don't know how people are sent to join in Krishna consciousness. So one miracle I can tell you, like how Guru Maharaj is preaching Krishna consciousness when I was a student. I'm talking in 1986. And so Guru Maharaj was like so effulgence is like when he walks and like his bodily effulgence come out, and once he give the class and he told everybody has to follow the four regulatory principle like in ISKCON we are doing, and we all students raised our hand, but I don't know how we'll follow. But miracle happened when I went my room, then somebody come forward, to help me to cook vegetarian food. So I feel miracle. And one, so when I joined the movement, then we are helping preaching with the Prabhupada books and Guru Maharaj lecture, Prabhupada lectures. So one day, our area is very remote area, but mercifully Guru Maharaj went there with 20 foreigners, 20 Western devotees, and almost 20,000 people attend this program. So when Guru Maharaj finished the program and he was walking on the street, and everybody watching him because his body is a huge body and he looked like we say the Sonar Parvat Matite Godai. Like his body was like the golden color, and when he was walking on the street and everybody watching him, and somebody came forward to ask for Guru Maharaj, he told, I am Jabon, like Muslim. And Guru Maharaj told,
no problem. Like how Guru Maharaj is saying, people into the Krishna consciousness. Guru Maharaj told, and he told how I will chant Hare Krishna mantra. Then Guru Maharaj replied, you are not Muslim and you are not Javan, you are not Christian. Actually, you already in the Krishna consciousness. Your connection is already in the Krishna consciousness. And then the person asked him, how? Because this life, maybe you are Javan, but previous life, you are a Krishna's devotee. Because eternally we all are Krishna's servant. Then that person actually smiled. Oh, then he told, oh, I was a Krishna's devotee, but right now I am Javan, but I was my previous life, I was a Krishna's devotee. Then Guru Maharaj told, yes. And then later on, actually, I found out that person, he became a vegetarian and he is chanting the holy name. And he told, though I am a Javan, very obstacle in my society to follow the rules and regulation, but still I am following. So this is Guru Maharaj. Guru Maharaj preaching is like, now you can see his health condition, but still he is vigorously he is preaching. And Guru Maharaj instruction, Prana ase, Prachar ase. That means if you have life, then you have to preach. So by the mercy of Guru Maharaj, we are following the rules, regulation, and the spiritual life. So we are in depth in his blessings. And if we follow the four regulatory principles, especially the chanting, so Guru Maharaj is so concerned about chanting 16 round. So one incident right now I can remember when Guru Maharaj came back from Pandal program almost 11 o'clock at night, and Guru Maharaj should take rest. But that time Bhakti Sar Maharaj with Guru Maharaj, and both came in the room, and Guru Maharaj start chanting. Then Bhakti Sar Maharaj told him, so Guru Maharaj, whole day you conduct the program, whole day you preached, and you did lot of hard work, so you should take rest. Then Guru Maharaj told, I am chanting for my disciples. So we all understand so how much he is caring his disciples. So we should very careful. We should give our time. We should take out time for chanting. So Guru Maharaj is working very hard, sacrificing his life to bring us into Krishna consciousness and bring us into the spiritual world. So he understands our fallen situation. Therefore, he was chanting for us. So if we don't chant, if we don't follow the four regulatory principle, it is very, very unfortunate. So today is very, very special day. Today, Guru Maharaj appearance day, and he accepted insignificant soul like me. So without him, without Prabhupada movement, I cannot think this spiritual life. So I am asking Guru Maharaj, begging his lotus feet, so please bless me, so I can continue practice Krishna consciousness life and follow the regulative principles, and I can hold your lotus feet. So thank you so much, all the devotees who are joining in the virtually or in New Orleans, those who are conducting this program, this auspicious day. Guru Maharaj will bless us, and though we are fallen, but by the blessing of Guru Maharaj, we can continue our spiritual journey. So, Haribol.
And I am requesting, so please bless me. I will chant, and we all will chant at least 16 rounds every day. So the age of Kali, the Prabhupada brought this movement all over the world by chanting the holy name. So please chant with me and give me your blessings so I can continue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm requesting also Gopal Radhe Prabhu, you can request Dr. Vijay Shah, if he is available, he can speak few words. Haribo Sarvata Prabhu. Yes, definitely. Thank you. I would request Dr. Vijay Sahu also, if he can. Thank you so much to share the Bhava Vinimoy or testimonial. Just a second, there is an echo. That's Yeah, now it's gone, so you can hear. Yeah. okay. No, I just joined. It's really nice to know the outreach that Krishna consciousness is providing to this community, and that we all are growing in our spiritual faith. We live in a secular country that allows for and promotes religious freedom. I have a colleague of mine who I had lunch recently, and I was happy to know Dr. Kundu has accepted, embraced the Krishna consciousness movement. And I saw his devotion and I saw his discipline. And so that's something very positive. I have been to the Sangha in Baton Rouge with my wife a couple of times or several times. But I'm a disciple of Swami Nigamananda Paramahansa. And we also have a Sangha puja on Sundays. And because our puja overlaps with the Krishna consciousness, sessions in Baton Rouge, I'm unable to attend, unable to participate. But today being Ekadasi, and today, I had time, and I thought I would join and listen. And it is so encouraging to hear your testimonials, your Bhava Vinimoy, and that's how we gain in and grow in our quest to know God and to know to do right in life. And I'm happy to know about the programs that Krishna consciousness provides to many. And I have during this Sangha meetings of yours, I have seen some very devoted people, very nice people who chant the name of God and who share their faith with others, and through singing and through joy, spread the joy of life and joy of knowing Lord Krishna. And so I'll stop here because I did not expect. I just wanted to hear, not speak. And so thank you so much for the opportunity just to be able to say a few words in my own clumsy way. Please continue to do what you're doing. What you are providing to this community is important. And prior to the Prabhu just now, the young girl, his daughter, who provided this testimony, it's very inspiring. Joy Guru. Hare Krishna. Thank you so much, Dr. Sahu, for this wonderful inspiration, your realization, as well as your blessings to us. I hope with that we'll be able to carry on and do a little bit of our Guru Maharaj's desire, what our Guru desires from us. Thank you very much. And we really, really appreciate your help and support that you are giving to our Baton Rouge Center, especially to His Grace Jayapataka Prabhu.
So thank you very much. Hare Krishna. So we'll now ask Vishnu Priya and Rico. In the meanwhile, Rico, would you like to say something as well? After Vishnu Priya, then you can just be ready if you want to say something. So Vishnu Probably, Priya, we can. I'll say Sorry? something. The Guru Maharaj is coming. I live in Los Angeles. I moved. He's coming to Los Angeles, and I stay in an ashram here. Is there anything I should say before he comes to the temple management? Yeah, I've also heard he'll be coming. So yeah. Yeah, so I wasn't clear. So you would like to speak something after Vishnu Priya speaks? Yes, sure, Prabhuji. That was just a question. Sorry. What was your question again? Sorry, I wasn't. Oh, he's coming to. Well, I'll tell later. Yeah, we can go later. Or you can even type the question down. I will look in the chat and I'll answer you. Okay. Thank you. So now we'll ask Vishnu Priya Didi to please go ahead and give her glorification, her offering. Thank you. Haribol. Hare Krishna. To all the devotees, please accept my humble obeisances. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namo Acharyapadaya Nitai Kripa Pradayane Gorakatha Damodaya Nagagramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadhi Parchata Deshatarine Vanchakalpatarurvyascha Kripa Sindhuve Vacha Patitanam Pavanebhya Vaishnavibho Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. I'm going to read something that I wrote to Guru Maharaj. Dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances onto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. I'm eternally grateful to you for giving me shelter onto your lotus feet and accepting me as your disciple, even though I have absolutely no qualifications. In the Vayu Purana, it is stated that an Acharya is one who fully understands the conclusions of the revealed scriptures and whose behavior reflects his deep realization. He's a living, breathing example, for he teaches the meaning of the scriptures both by word and deed. Guru Maharaj, your tireless preaching and empowered selfless surrender against the seemingly impenetrable fortress of Kali Yuga is truly an inspiration not only to your hundreds and thousands of disciples, but to your God brothers and everyone who has ever encountered with you. You have taken it upon yourself to make Srila Prabhupada and Mahaprabhu's mission a success. No matter what obstacles come in your way, you always somehow progress forward with the sole mission that your Gurudev has given you. You once told a story about how Srila Prabhupada was in the room and suddenly he started thinking aloud, I don't think I will be successful in my spiritual life because I have published so many books, nor because I chant my rounds every day, nor because I have opened so many temples. All these is simply to please my spiritual master, and by his mercy I will be able to attain perfection. Just like Srila Prabhupada, you have dedicated yourself for the pleasure of your spiritual master. You once said that this chanting of Hare Krishna, even if someone does not know what it is, it still works. I feel the same way about you, Guru Maharaj. Even if someone sees you for the first time, the person becomes attracted to you and instantly knows that you're not an ordinary soul.
It is because you're always engaged in fulfilling Srila Prabhupada's mission, the spreading of Krishna's name. You have fully given your life in the name of preaching Krishna consciousness. No matter any obstacles, you have never given up, but instead encouraged everyone to keep on chanting Krishna's name and spreading it. This is why Srila Prabhupada has given you the name Jayapataka, because you're always victorious in everything that you do. Whenever I feel whenever I feel like I'm alone, there's no one on my side, I remind myself that you are there and that's all I need. Without you, I'm nothing. By seeing you, by thinking of all your magnificent endeavors, by even hearing your name, I feel little more connected to Srila Prabhupada and to Krishna. This is the kind of power you have. Please bless me so I can learn from your examples and follow your instructions. So on this most auspicious day of your appearance on this planet, I once again beg for your mercy and forgiveness for my sins. And please keep me under your lotus feet, and please keep me sheltered. Your most insignificant servant, Vishnupriya Bhavani Devidasi. I would also like to share how lately I've been even though Guru Maharaj has so many unlimited qualities, lately I've been meditating on how Guru Maharaj is so determined to serve his spiritual master Srila Prabhupada, and he has made that his life's mission. Especially me, I tend to get very enamored by everything happening in this material world, by so many mundane things, and we tend to forget what is our main goal. But Guru Maharaj always does everything for the welfare of everyone in society, and he's constantly serving Srila Prabhupada. And it has reminded me of the verse from Bhagavad Gita 2.41, Vyavasayatmika buddhir ekeha guru nandana bahushaka hi anantarsya buddhayo avyavashayinam. The translation is, those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Gurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. So on this day, I request Guru Maharaj and to all the devotees present, please bless me so I can dedicate my life in service of my Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Haribol, Krishna Priya, thank you so much for such a wonderful offering. And so I see His Grace Gurudas Prabhu is also here. Thank you for joining, Gurudas Prabhu. Would you like to say something about Guru Maharaj, Jayapataka Swami Maharaj? Gurudas Prabhu, Rivo. Okay. Anyways, so I would like to say something. And then I think after that we can end our session also. It's been almost more than an hour, 2 hours that we are all been here listening very nicely to wonderful glories of Guru Maharaj. So thank you. And Gurudas Prabhu, if you are ready, whenever, just let me know or raise your hand, and I'll end my talk, and then we can hear from you. Gopal Prabhu, I'm driving. Okay. You listening? Yes, I hear you, Prabhu. Okay. You ordered me to say something? Yeah, you can say while driving also, if it's not a problem, or you want to speak after 5 minutes or something. No, I don't have with me anybody. I'm empty car. I can speak.
Please, please speak. I would like to hear from you first. Thank you. Om Om Agganudimirandasya Gyananjana Shalakya Chakshurulmitang Jana Tasmai Sri Guruve Namo Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Eva Chapatitanam Pavanebhai Vaishnubhai Namo Namo. Actually, আমার কোনো যোগ্যতা নাই কিছু বলার। I have no ability to speak. This is Srila Jayapataka Swami Maharaj. He is very, very dear to Prabhupada, Srila Prabhupada, and he is very dear to Krishna. He is now staying with us, giving blessing. Totally is Vaishnava Param Kripa. Vaishnava always are very merciful, very kindness. And he stay with us and giving his blessing. Krishna calling him, and we feeling, and he also saying he calling, but he stay here for our benefit, for our how to we serve Guru and Krishna, how to we develop our Shraddha. That is feeling, that little bit, tiny bit I can feeling this. I saw him 1987 when I from Shilchar, Priya Krishna Das, he took me from my house to join Sankirtan bus. Then after he give me letter, and I said I could not stay with you in the Sankirtan bus. This is my city, so he sent me Mayapur, and I like to come to Mayapur to inquire about more. That time we know this is all foreigner coming, CIA agent. From class 9th grade, I listening the CIA agent. I know Prabhupada little bit story, because some Gaudiya Math people, all other sadhu santos always visiting our house. And so Priya Krishna sent me giving letter, and I remember 150 rupees train ticket, and he sent me to Mayapur. So I coming in Mayapur, and I saw our Param Brahma was there, all the other Maharaj, and they took me to the Maharaj room, another like 25 devotees, other 25, 30 devotees, other new devotee, other devotee. And when he saw us and we giving Dandavat blessing, and then he two hand he raised, he said, Hari Bol, Gauranga, Gauranga. Then my tears is coming from my eyes. I could not hold it. I said, I automatically changed my heart. I said, this is the pure Vaishnava. Vaishnava, anybody say pure Vaishnava, automatically changing their heart. Immediately, I was coming from inquiry, and then that day I saw whole night I could not sleeping. Then 2 years I served there. Then I went to Pushottam Maharaj took me to the Puri Parikrama. Then I went to Bombay. Then I joined Vrindavan. I stayed Vrindavan 12 years. Make Prabhupada ditties, fiberglass ditties. So he is the pure devotee. So as soon as I saw him, I changed my heart, and I went back my home. My daddy write me letter, so many letter, New Bhakta department. Then they're giving me letter, but other devotee still here. Some devotee they say, from our house, my dad sent letter. That letter they don't never receive, but my letter always. Whoever in charge that time, I forget his name, Nandaram Prabhu. I think Nandaram, New Bhakta department. He always giving my letter. So my dad's crying, say, please you come home. So I never coming home. So this way I joined Prabhupada mission, and then I got from him some mercies. So he's wonderful Vaishnavas. I pray to him that we can follow. He can bless us, bless me. How can serve Guru and Vaishnavas continuously, and become a humble, and become a respect all the devotee and Vaishnavas. Hari Bol. Jai Nishinga Bhagavan, protect him, giving him little long life for us, our benefit. Hari Bol. Vancha kalpataruvasya kripa sindhu eva cha patitanam pavane vaishnubhe namo namo. Srila Jayapataka Swami Maharaj ki jai. Haribol, thank you so much, Gurudas Prabhu, for your wonderful realization, especially letting us know how
you joined and your wonderful journey in Krishna consciousness. Thank you very much. So I'll just be very short and I'll end in another 5 minutes or so. Please. So thank you very much, all of you, for joining. I'm very, very happy and blessed um, to be here in this movement, the Hare Krishna movement, and also be part of this wonderful family that Srila Prabhupada, this wonderful house that Srila Prabhupada has made, and especially what wonderful gems and disciples that Srila Prabhupada has left for all of us. And we can see by all these wonderful gurus and acharyas that we have, by their exemplary lives, how they have led their life and how they have teaching it by their own practice. Today we were hearing in the beginning wonderful class by Maharaj, and Maharaj was saying today on his Vyasa puja that all of you grahasthas like Bhaktivinoda Thakur should try and raise your children to become devotees, and especially acharyas. We all need acharyas. So one who practices and then preaches is known as an acharya. And so very wonderfully we see how Maharaj, even though having so many physical limitations, is still going around preaching Krishna consciousness and always taking care of the devotees and his disciples. So I always remember Maharaj's very, very merciful nature, especially towards all the devotees. And I always remember this pastime about Maharaj whenever I hear his name, this comes to my mind. So my parents, especially my mother's family, they all joined in West Bengal, Mayapur in 1970s, 73, 74. And my grandfather, on my mother's side, he would do kirtan in the bhajan kutir in the temple. My grandmother, she would do cooking in the kitchen for the devotees and the deities. And my uncles and my mother, they were put in the Gurukul, the boys and the girls ashram respectively. And so during that time, some management people had some issue, and so they had asked my grandfather's family to leave the temple and go. They said they did not lead their services anymore. And so my grandfather and their family, they were told to pack their bags and leave. And they left also. When Jayapataka Maharaj, he came back and he heard that some devotees were asked to leave, he became very sad. And he said, "Oh, why have you asked devotees to leave? Srila Prabhupada has worked so hard to make people devotees and you are asking devotees to leave. This is not the appropriate attitude that we should have." And he personally went. That time, my grandfather had some relatives in a village which was across the river, Jalanki, on the other side in Swarupganj. So they had gone to that relative's house, which was opposite from Bhaktivinoda Thakur's house. Currently, Bhaktivinoda Thakur's house in Swarupganj. So one of my dadus or relatives of my grandfather used to live there. So they went over there, and Maharaj, Jayapataka Maharaj, it was evening time, like this dusk. He went searching for my grandfather and his family. And searching, he finally found my grandfather, and he said, "Why are you come here? Why you leave?" He said, "Yes, people will tell you leave, this, that, but you don't
do that, you are devotee, and devotees never leave Krishna consciousness. So come back. And so very nicely he brought my grandfather and his family back to the temple, and he said, you do continue your service. Don't listen to anybody and don't ever leave again. So by his mercy, we see so wonderfully, he brought back my grandfather, and back again my grandfather is doing wonderful service of kirtan in the Bhajan Kutir, Srila Prabhupada Bhajan Kutir. And later on, they also got initiated. My grandfather and grandmother and even my two older uncles got the opportunity to take initiation from Srila Prabhupada. And I think all this was because of the mercy of Jayapataka Maharaj, because he brought him back and asked them back to come to the temple. So we can see how wonderful Maharaj is, and especially his attitude towards devotees. No matter how important, how big, how small any person is, like Srila Prabhupada used to utilize anybody and everybody in the service of Krishna. And that is what is the principle of our movement too. Utility is the principle. So we should always follow in the footsteps of Srila Prabhupada, also in the footsteps of Srila Acharyapada, and know that whatever we have, may it be big or small, or whatever we have, we should serve or engage it in Krishna's service, and we should bring everybody in Krishna's service. So thank you so much to all the devotees joining today, and I see Jagannath Prabhu has joined. And yes, Rico Prabhu would also like to speak something. Please. So I will end my speech here. I'll ask Rico Prabhu to speak after me, and Jagannath Prabhu just joined. If Jagannath Prabhu would like to speak, then after Rico Prabhu, we'll ask Jagannath Prabhu to say some few words, glorification of his Guru Maharaj, and then we can end the session unless someone else joins. So thank you. Hare Krishna. Rico Prabhu, you can unmute, yes. Yeah, I have really not much to say. I just came in contact with so many disciples of Maharaj, and throughout my years in Krishna consciousness, I've only been in Krishna consciousness for six years. But throughout the years, I found the devotees who serve Maharaj the most attractive, and I found that initiation with him would be my most serious, opposed to any other group. I thought at first I wanted Giriraj Maharaj to initiate, but that was only due to just by seeing. But when you take time and study with who you want, you come to the conclusion that that by inquiring for a guru, let's see, Tatvadi Pranipatena Upadate Gena Upadate Te Gena Genas Tattva Genas Upadate Te Gena Genas Tattva Doshana. I think I just put that, but anyways, it is by inquiring for a guru, one must be serious, and I'm only summarizing. One must be serious in that the seers of the truth are the only ones that know the way, and I want to serve him
in a way that's sincere and that can make me a better person. Thank you. I have to go to a Bhakti Shastri course, so I have to end my talk a little short, but yeah, so by inquiring submissively for Guru, one can be sure for success. But thank you so much for the talks. There are so much benefit for it, and I look forward to seeing him and on the 4th of April. Thank you very much for the thank you everyone. Hare Krishna. Thank you, Rico Prabhu, for your wonderful realization. And yes, we hope to see you soon. We miss your association, and we wish we can see you again. And we wish we can see you again. And we wish you all the best in your Bhakti Shastri, also in your Krishna consciousness going forward. Thank you very much. So now I don't see Jagannath Prabhu anymore, so it's all right. I really, really appreciate all of you all joining today, taking part in this wonderful glorification session. Today, I remember in the morning very nicely, what's his name? His case, Radhacharan Prabhu said, Sab santan mile nirnay kiye, पढ़ी श्रुति स्मृति और इतिहास पुराण इतिहास भजवे को दो ही forgetting missing some words ke haridas. So he said all the shrutis, all the devotees and sons, they all came together and they decided on the basis of shruti smriti puran and itihas of all these ancient Vedic scriptures that there is only two worshipable objects in this world, and one is Lord Hari and another is the devotee of Lord Hari. So today we have the great opportunity to very nicely glorify Srila Jayapataka Acharyapada Maharaj, and got this opportunity to serve him with our words. When we glorify the Guru, that is our service being given to him through our words. And Lord Krishna especially is very, very happy, and he is very much indebted to that person who spreads his glories by words. We see in the Bhagavad Gita chapter 18 also, Prabhupada writes also in the purport, and it said that the most dear person to Lord Krishna is one who spreads his glory. So by doing this today, we might think, what is the deal in speaking about some person? But this is not some ordinary person. This is spiritual master, representative of our Lord. And so by speaking about their glories, by remembering them, we are actually serving them with our words, with our minds. And therefore, this service also is accepted and also is considered one of the topmost services. So without any further delay, if anybody else has anything to say, we will end the session today here. Tomorrow again, we have wonderful festival at our temple. If you have a chance, the second part, Maharaj is so merciful and his disciples are so wonderful that they don't do a one-day festival. It's a 3-day festival that we have here. And so we're going to have a wonderful festival tomorrow as well in the evening, which will be conducted by our youth and all the children in New Orleans especially. So I request everyone, if you can, please come to New Orleans, ISKCON New Orleans.
in the evening around 5:30, 6:30 onwards. And we also have the wonderful Sunday Love Peace program, which I would like to invite all of you to come and join. So thank you very much. If anybody has anything they would like to say before we end our session. No? Okay. Thank you, So now we'll, Jayapataka, for your wonderful service. We always Thank you. appreciate you. Thank you. Thank you so much for giving Thank me you an so much. opportunity. Thank you so much for giving us to say something about Guru Maharaj. Thank you. We are really happy to say something. Thank you. It was very wonderful hearing about Guru Maharaj from all of you. Thank you. Yes, Sarvatara Prabhu, you would like to say something? You are conducting the program in the temple or your room? No, tomorrow's program will be in the temple. But In the now evening. you are conducting program. Oh, right now it's in the house. Now it's on Zoom, so Okay. everybody is joining from their own convenience. Okay. Yes. No, actually, I didn't see the posting. So I was driving, but then suddenly I opened Zoom. Luckily, I am so lucky to hear you all. Yes, this is Guru Maharaj's inspiration. Guru Maharaj inspired you to join. So yes. Yeah, and it was very nice. Dr. Shah, he is a vice chancellor of Southern University, and he is so Yes. impressed, and he at least he approach his gratitude is very good for in Baton Rouge. Sure. Thank you. Very nice. Thank you for joining. Okay. Okay, thank you so much, Gopal Radhi. Hari Bol. Hare Krishna. So we'll end here and hope to see you all again tomorrow.